So let's start another algorithm, optimal. So this actually means recent future don't take. Okay, so this is similar for the first four columns, that is P2 and it is miss, then P3 and it is P2 and P3, so this is miss, then P2 and P3, this is hit, then again P2, P3, P1 and this is miss. Now our algorithm starts from here. Let's see, we will first see the future. So in the future, what do we need first? P2. We need P2, then P3 and there is no P1, right? তাইলে আমরা কি করব? Again first copy P2, P3, P1. So আমরা কি দেখলাম? আমাদের ফিউচারে P2 লাগবে, P3 লাগবে, but there is no P1. So we will just cross it and put P5. So this was miss and here P2 again, so P2 is hit, this is hit. Now let's come here, so let's see the future again. P3, we need P3 in the future, we also need P5, P3, P5 and P2 is the last, so we will simply put P4 into P2 কারণ আমার এই P2 একদম লাস্টের ফিউচারে দরকার, রিসেন্ট ফিউচারে নাই। Now P3 and P5, this was miss. Now P5 কি এক্সিস্ট করে? Yes, this is hit. P3 কি এক্সিস্ট করে? Yes, this is hit. P2? No, P2 does not exist. তাহলে আমার রিসেন্টে কি আছে দেখি, P4, P4 নাই, P3ও নাই, P5 আছে। সো আমাদের P4ও নাই, P3ও নাই, তার মানে এই P2টা আমরা যে কোনো একটাতে বসাইতে পারবো, আইদার P4 আইদার P3, ইটস আপ টু মি। তাহলে আমরা জাস্ট প্রথমটাই কাটি, P2, P3, P5. So this was miss. Then again this is hit, right? Hit. So simply copy P2, P3, P5. This is again hit. P2, P3, P5. So let's calculate which algorithm is best. Total hit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hit ratio 6/12. So we can say optimal algorithm is better than LRU and better than FIFO. So this one is the most optimal and the best algorithm. Thank you.